We can go with linear search right now. Simple linear search. So searching, why we do searching? If you want, so in this big data world, we will store large volume of data in cloud environment or else in anywhere else, in files, in pen drive, whatever may be the storage device, you will store large quantity of data, right? So if you want to use some of the searching technique, then only we can retrieve the data faster. So if you organize the data means you can retrieve the data very faster. So that's why we move with the data structure concept, so that either we can arrange the data using a linear way or non-linear way. So linear way means some of the technique, that is queue stack, will be used, and using non-linear way means some tree graph technique will be used to store the data. So various technology, that is various technique is used to apply on the data structure to find the data very faster. If you want to search a data means we can either use a linear search or binary search, or advanced technology is also there, are techniques is also there to find the data very fast. So you, like hashing, so within time complexity 1 we can obtain the result at the first attempt itself using hashing technique and all. Okay, so datas இருக்கு. So in our case we was simply assign, we simply we go with the list concept. Okay, so list is a collection of different data type or same data type, எப்படி வேணாலும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். So list is having some collection of data, say for example 5 datas. If I want to search whether a keyword key content is present in the list or not, what I want to do? ஓகே, ஸோ எதுவும் இந்த லீனியர் சர்ச் டெக்னிக்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, வி வாண்ட் டு சர்ச் த எலமெண்ட் சீக்வென்ஷியலி. ஓகே, ஸோ ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் இருக்கு. அந்த பேப்பர்ஸ்ல பிக்கப் ஒரு பேப்பர்னா நீங்க எப்படி தேடுவீங்க? யூ வில் பிக் த பேப்பர் அக்கார்டிங் டு த ஃப்ரம் த டாப் டு த பாட்டம். ஸோ ஒன்று ஒன்றா பார்ப்பீங்க. ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் உங்களுதா, இல்லைன்னா நீங்க எடுத்துருவீங்க. செகண்ட் பேப்பர் உங்களுதா. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க சீக்வென்ஷியலா சர்ச் பண்ணுவீங்க. ஸோ திஸ் டெக்னிக் இஸ் நோன் அஸ் லீனியர் சர்ச். So linear search, or it is a sequential search, that is you will search in a linear fashion, one by one order. Okay, so collection of data will be there. We want to find one particular data, so we will apply the technique linear order, that is we want to check whether first data is my search data. If it's okay means fine, my search will be over, நான் தேடின டேட்டா கிடைச்சிட்டு முடிஞ்சது. If my first search is failed means I want to advance to the next search. அடுத்த டேட்டா நான் தேடுற டேட்டாவா, next data நான் தேடுற டேட்டாவா, this way I want to proceed in future. Okay, so see one example. Let us see one example. Oh God. So we are having one list named L. We are having some collection of data, for example, 78, 13, 6, 1. Assume the list is having some 5 elements. Okay, I want to search whether one is available in this list or not. Whether one is available in this list? Yes. Yes. So first of all, I want to get the search element from the user. Okay, so I'm using key equal to int of input of, enter the search element. So I'm getting the input from the user, 1 or 46 or 78, likewise I want to get the input from the user. So enter the search element. So next, how can I search sequentially? One by one I want to go. What statement in Python can be used to search sequentially? Whether we can use if, or we can use if else, or whether we can go with a looping concept. Looping means either for or while. I want to search sequentially, that is whether my search 1 is equal to 78, no.
Next, I want to move with second element. Whether my search element 1 is equal to 13, no. Next, I want to move with next element 6. Whether my search element 1 is equal to 6, no. Next, I want to advance the sequence, that is 1 is equal to 1. So now my search element is obtained. Okay, here I want to exit the loop, exit the concept, and I want to say my search element is available. It is available in the position, fourth position. The mother I want the result. Okay, so we go with for loop. For I in L. L means sequence, that is list. We want to search if that key is equal to that element. So like, okay, like that is like string also. A string we can do search, uh, index, and do slicing in list also. So we already saw that concept, slicing and indexing. So in list also we can apply the same technique. That is L of 0 means we will get the first element 78. L of 3 means 0, 1, 2, 3. We will get the element 1. Okay. So we want to search L of I. That is L of I means for each iteration the I value will change. That in first iteration it will take the value 0. In second iteration it will take the value 1, 2, 3, 4 likewise. Okay. Likewise here we can also use the len function. Len function is used to calculate the length of the sequence. Okay, so I think IT student might not aware of len function. So len function is used to return the length of the sequence or length of the list, length of the tuples likewise. Len is used to calculate that. So if you want to work with len function means, first we can see one example for len. See here, print len of L. Likewise print L of 3. Let me see the output. See here, len of 1. So len of len of len of L means length of list. That is 1, 2, 3, 4, 5. 5 is my length of the list. So value is 5. So next I am printing the L of 3. That is what is the element which is present in the third index. So this will be 0th index, 1, 2, 3. So third index value will be 1. Okay, so the string concept, that is slicing and indexing, can be applied for list also. Same procedure, same concept. Similar to that of string, we can apply the concept in list also. So see here. So I want to traverse from 0 to end of the list. Okay, so for that I am going to use for I in range. So my index should starts from 0. So range 0 comma it should be less than len minus 1. Okay, so I can use directly the len of n. Len of n means it will return length. Okay, 0, 1, 1, 2, 3, 4. Len na length என்னமோ அதுதான் return பண்ணும். ஓகே, பட் இண்டெக்ஸ் பண்ணும்போது தான் 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். 0, 1, 2, 3, 4. இப்போ லாஸ்ட் எலமெண்டோட இண்டெக்ஸ் எப்படி இருக்கும்? லென்த் என்னவோ அதோட -1 தான் இருக்கும். ஓகே, so here see, length of the list is 5, but if you index means what is the index of the last value, last element? 4. 0, 1, 2, 3, 4. 4, very good. Okay, so 4. So we are including that. We already know that in range function that last of value will not, it will be omitted, will not be included. So I can directly give len of n, meaning that len of L means it will return 5. 5 will not be included in the range. Up to 4 only the values will be included in this range function. Okay, so I'm going to traverse sequentially. That is whether my L of 0 is my key value 1. Whether my L of 1, that is 13, is my
key value 1. Whether likewise I am going to do search. Okay, so for each value I am going to search. If it is equal to means I want to print. If my search is found means I want to print the element is found. Element is found at index comma ith index I am identifying the element. Okay, so then I want to break the loop. I don't need to proceed further. So break is used to break the loop, current for loop. இதுவரை எக்ஸாம்பிளா பார்த்திருப்பீங்க. இப்போ வந்து நீங்க ரியல் டைமா இந்த பிரேக் கண்டினியூ எல்லாம் பாப்பீங்க. So else element is not found. அதாவது ஃபுல்லா நான் சர்ச் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். நான் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஃபார் லூப் முடிஞ்சது இருந்தும் இங்க வந்து உனக்கு பிரேக்கே ஆகலனா மீனிங் தட் மை element is not there in the list. Element is not found. Okay, shall we run the program? See the output. It's asking the keyword, that is search element, so I am going to give 1 as input. See, the element is found at index 3. So how it's work? So first, this is the list value. So first we are executing this line, that is it will ask the input from the user, so I am giving 1. So the variable 1 will be stored, that the key variable key will have the value 1. So in memory, key is the variable and its value will be 1, right? So next, for I in range 0 comma len of 1, meaning that first we want to substitute this 0 comma len of L means len of L, what is the value? Value will be 5. So 0 comma 5, meaning that I can take the range sequence 0 comma 1 comma 2 comma 3 comma 4. Okay, so first iteration means I will be assigned with the first value, so 0. So next we are entering into the for loop statement. So if key, what is the value available in key? Key is having the value 1. So 1 is equal to L of in bracket I am having I. So what is the I value currently? So I is assigned with the value 0 here. Okay, so this line will be like this. That is whether key value is 1 equal to L of I, meaning that L of 0. So L of 0 means its value will be, current value will be 78. Okay, so current value is 78. So whether 1 is equal to 78, it's false, right? So this we are not entering into the if statement. Okay, so we are entering into the next value of I. So next value of I will be 1. Okay, so next value of, so now the I is assigned with the value. I is assigned with the value. So 0, next value I will be assigned with the value 1. So next, if key, what is the value in key? 1. 1 equal to L of I, meaning that L of 1. So L of 1. What is the value available in L of 1? L of 0, 78. L of 1, 13. So 13. So whether 1 is equal to 13, my condition again false. So I am
I am not executing the statement which is available inside the if statement. Now my iteration goes with next content in the for loop, that is I value. So next content, my I value will be incremented that is assigned with the value next sequence 2. Okay, now the I value will be 2. So values irukku, value illada போதா நம்ம we will skip from the for loop. So values இன்னும் 2 3 4 இருக்கு. So now the current value of I will be 2. So next I am entering into the for loop. Here I am checking if the key value, that is again the key value will be 1. 1 equal to L of I. Again L of I means 2. What is the value of L of 2? 6. 6. Mm. 39 members are there, but ஒருத்தங்க தான் answer சொல்றாங்க. What about remaining students? So L of 2 now what will be the value, ma? Again see here someone is the name guest. கெஸ்ட்ங்கும்போது அட்டெண்டன்ஸ் வராது, கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஜாயின் பை யுவர் நேம். ஸோ இங்கே பார்த்துக்கோங்க, யார் நேம் இல்லையோ அவங்க வந்து நீங்கள் வந்து வெளியே வந்துட்டு ஜாயின் பை யுவர் நேம். ஸோ இந்த லைவ்ல இருக்க சதானந்தன் தான் நினைக்கிறேன், ஐ திங்க். சிஐடி இல்ல மேம். சதானந்தன் இல்லையா? நீங்க தான். அன்மியூட் பண்ணுங்க. அன்மியூட்ல தான் இருக்கேன். அன்மியூட்ல தான் இருக்கீங்களா? அப்ப லைவ் யார் இது? நீங்க இந்த இருக்கீங்க. ஃபைன். ஸோ அகைன் சி ஹியர், இங்க லைவ்னு ஒரு நம்பர் இருக்கு. ஐ ஜஸ்ட் ரிமூவிங் தட் நம்பர். நீங்க திருப்பி ஜாயின் பண்ணுங்க. ஜாயின் பண்ணும்போது கைண்ட்லி ஜாயின் யூசிங் யுவர் நேம். Okay, just I am removing you. Okay, I removed. Okay, இந்த மாதிரி மத்தவங்களும் join by your name and initialல எண்ட்ல கொடுங்க. என் சௌமியா, நீங்களும் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க எப்பவுமே என்ன ஃப்ரண்ட்ல கொடுக்கீங்க, சௌமியாவுக்கு அப்புறம் கொடுங்க. சௌமியா என். ஓகே மேம். ஓகே, என்ன வந்து ஃப்ரண்ட்ல கொடுக்காதீங்க. எனக்கு நல்லாவே டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ரெண்டு சௌமியா இருக்கீங்க. ஒன் இஸ் எஸ் and another one is n. I will take care of that, but don't give the initial at the first. Okay, so answer me. What will be the value of L of 2? 6. 2 will be the value. 6. Okay, so next 6 value. Okay, so L of 2 na the current and location enna content irukuna 6 irukku. So good. So now I am checking that 1 is equal to 2. Again it's false. So I am not entering into the content which is available in the if statements. Just the I value will be assigned with another value which is available. So another value will be sequence 3. Up to 4 we are having the value. Okay. So now the I value will be assigned with 3. Again we are entering into the for loop. See here, if key, again key value is 1, 1 is equal to now what will be the value of L of I, that is L of 3? 1. 1. So 0 1 2, L of 3 will be 1. So 1. So my search is found, that is my condition expression is true. So I can enter into the statement which is available in the if statement. So I want to execute that also. So the output will be print that whatever we are placing inside the double quote, it will be typed in the output screens. So yeah, the element is found at the index, comma, we are next placing the value I, that is what is the current value of I here? எதுல முடிச்சிருக்கோம்? 3. So 3 will be outputted. So next we are encountering break. Break na என்ன அர்த்தம்? if குள்ள break இருக்கும், loop குள்ள if இருக்கும். So if you have break statement வச்சிருந்தாலே ஒரு if அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணிட்டு தான் நம்ம break place பண்ண முடியும். ஓகேயா? So அதுவும் ஒரு loop உள்ள, that is in this case we are having that condition inside for loop. So loop குள்ள நம்ம அது place இருக்கும்போது break நம்ம encounter பண்ணோம்னா it will come out of the loop. So இந்த இடத்துக்கு வந்து line 17க்கு வந்துரும். Okay, so end of the line வந்துட்டோம். So or we are exit from the program. So whether it's clear?
Yes, linear search, sequential search. Okay. So இன்னும் கூட டைனமிக்கா பண்ணனும். L ஓட வேல்யூ that is list ஓட வேல்யூ வந்து யூசர்ட்ட இருந்து வாங்கிட்டு I want to frame the array நாலும் we can go with. First we want to know the logic. இங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியரா தெரியணும். So இது தெரிஞ்சிட்டுனா you can the list வந்து we can append. யூசர்ட்ட இருந்து வாங்கிட்டு we can frame the list at the runtime and we can search the key also at the runtime.